As of today's session, we people will start working on something we call it as authentication. So, do you people have any idea on the authentications and as well as any kind of ideas? What does it mean by an authentication and why we have to use authentication? Do you have any idea on that? Do you people have idea regarding the authentication process? No, I have a yeah, fine. So let us start working on one of the most important topic and one of the most regularly used application and regularly used module is nothing but authentication. I hope you people had a word known as an authentication. Miss, yeah, Mr. Kumar, authentication. Can you give me the example of authentication? Please sit down, sit down. So why we have Biometric authentication. biometric authentication? Acha, okay, fine, Mr. Kumar. Biometric authentication, okay. Login and OTP as a password. authentication. For example, most of the cases we people used to provide some kind of an authentication, sir. Do you log into your Gmail account? Yes or no? Do you log into your particular WhatsApp, Instagram, and every particular person will log in with their particular username and as well as a password. Now, we people are going to work on the username and as well as a password. So let us see how we people are going to create our particular username and as well as a password. So we need to check how we people are going to execute this particular module known working with an. So we people do have something we call it as an authentications basically. So let us see how we people are going to create an authentication and how we people have to use the authentication. We'll check it out. So we'll have a look on the authentication process. For authentication process, every particular user will use their username and password, email and password, or phone number, password. Sometimes the people are going to use, as of now, only the phone numbers. Previously, they used to use with a email ID and as well as a password. Authentication is nothing but providing some kind of permissions. What is that? Permissions. So as we people are going to start working on the permissions on which particular module. So Mr. Kumar, do you watch Netflix? No? Amazon Prime? No. I'm talking about the movies watching here. No. Okay, do you people watch Iboma? It's a to watch that particular movies, do you have any authentication? Do you want to log in? But when you go for Amazon Prime, you do have a authentication to watch the movies. Authentication చేయకుండా అయితే we people can browse it. Browse చేయగలుగుతాం, movies అని చూడగలుగుతాం, information చూడగలుగుతాం. But a movie play అవ్వాలి అంటే you should have something we call it as a authentication process we do require. Yes or no? అదే నెట్ఫ్లిక్స్ అనుకోండి, బ్రౌజ్ చేయాలన్నా మూవీస్ అసలు ఏమున్నాయో చెక్ చేయాలన్నా యూ డూ రిక్వైర్డ్ వన్ పర్టికులర్ authentication to get the login into the Netflix. Is that clear? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో? Do you have any other doubts or something else? Yeah. So as of today, we people are going to start working on something we call it as authentications. So using this particular authentications, we people have to work on how to create an authentication and how to use this particular authentication. We have to check it out. So can we create that particular process now? Yeah. So to create an authentication, what are the requirements we do require? మనకి ఏమేం కావాలో ఒకసారి చెప్తారా అండి? For to use that particular authentications, what are the things that we do require? You're saying something, Mr. User?
username. Okay, you do require a username and password. Inga, either phone number. That means you people are talking about anything we do require is a primary key, or we do require something unique keys. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడున్న జనరేషన్ లో మొబైల్ మన ఫేస్ ముందు పెట్టగానే అన్లాక్ అవుతుంది పాస్వర్డ్ ఇవ్వకుండానే. అవునా? నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ లో ఒక వెబ్సైట్ ఏదైనా పోవాలి అంటే మీ కెమెరా ముందు ఫేస్ చూపించారంటే ఆటోమేటిక్ గా యాక్సెస్ అయిపోతుంది. అర్థమవుతుందా? సో ఆ పర్టికులర్ టెక్నాలజీస్ కూడా వచ్చేస్తాయి యాక్చువల్లీ. సో we people let us start working on this particular thing by creating how to create an authentication and as well as how to use authentication. We'll check it out. అర్థమైందా? ఆ అథెంటికేషన్ చేయాలంటే ఒక పర్టికులర్ పోర్టల్ కి కానీ, ఒక పర్టికులర్ ఫేస్బుక్ కానీ, ఒక జీమెయిల్ కానీ, ఒక ఏదైనా ఒక పర్టికులర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్లైన్ లో మూవీ బుక్ చేసుకోవాలంటే డూ వి రిక్వైర్ అథెంటికేషన్? నో, ఐ డోంట్ థింక్ సో. డూ వి రిక్వైర్? నాట్ రిక్వైర్డ్. జస్ట్ కాదు ఓటీపీ కావాలి అంతే. ఓటీపీ అథెంటికేషన్. అదే రైల్వే బుకింగ్ చేసుకోవాలంటే అకౌంట్ కావాలా? అదే బస్ బుక్ చేసుకోవాలంటే వి డూ రిక్వైర్డ్. పాత హిస్టరీ ఏం బుక్ చేసుకున్నాము, ఏమున్నాయి, ఏం చూడాలి, అవన్నీ కూడా చేయాలంటే we do require some kind of an authentications. We do require. Is it clear? Yeah. Now let us start working on something we call it as an authentication, where we do require a login form. Authentication అంటే లాగిన్ చేయాలంటే మనకు కావాల్సింది యూజర్ నేమ్ అండ్ యాజ్ వెల్ as a password. ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ రావాలి అంటే ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది రిజిస్ట్రేషన్. రిజిస్ట్రేషన్ లేకుండా ఆటోమేటిక్ గా లాగిన్ అయిపోతాం ఆ ప్యానల్ లోకి. వీ కెనాట్ డూ దట్ పర్టికులర్ థింగ్స్, రైట్? సో వీ పీపుల్ హ్యావ్ టు యూజ్ అథెంటికేషన్ లాగిన్ బేస్డ్ అపాన్ ద యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనకి మన అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ అవ్వాలి. యాక్చువల్ గా ఏమవ్వాలి? అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ అవ్వాలి. సో లెట్ us see how this particular account is going to be created and how we people are going to use the authentication. Will have a check. అర్థమవుతుందా? సో టు క్రియేట్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్, ప్రీవియస్లీ మనం అంతా చేసిన ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షన్స్ ఇదంతా కూడా విచ్ పర్టికులర్ యాప్? ప్రొడక్ట్ యాప్. Can we create another application or another app in the project? We can create a number of apps, or you can call it as applications in one particular project. Is it clear? Yeah. So now let us create. We do have a products. That's perfect. And we do have a one of the project, and we do have a one of the app. Now we people are going to create something we call it as an accounts. Why we have to use accounts is where we people are going to create it as a registration and as well as a password. Encourages no registration and as well as a password. So let us create that particular thing. Right click and just make it as a directory over here. The directory which I want, sorry, run in a project application that I say the miss. How do we create a project? Command prompt, sir. That's what is the command we have to use, miss? అదే ఆ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ నాకు ఇక్కడ టర్మినల్ ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ టర్మినల్ ఓవర్ హియర్ టు క్రియేట్ దట్. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ డైరెక్ట్ క్రియేట్ చేయగానే అవ్వదు బికాస్ ఐ నీడ్ టు ఆన్ ద ఎగ్జాంప్. సో లెట్ us go and on the example at the first. So we do have a on the exam start and as well as start the particular thing. Yeah, here we created one of the exam. So can you tell me what is a Python manage.py start app? I want to take it as a accounts. I want to create my particular account name, app name as a accounts. Python manage.py dot app accounts, and just click on enter. Automatically my particular project was created known as accounts. When I click on this particular accounts, this is a new application. I can say that this is a one of the new
application. Using this particular application, I'm going to create a authentication code over here because this authentication is a bit longer. So ఈ రోజు నేను మాదాపూర్లో ఏదైతే క్లాస్ చెప్పానో వాళ్ళకి చెప్పినంత రేపు మీకు చెప్తాను ఈ రోజు కూడాను. So that we people can make it a club tomorrow in the same classes. Okay. So once I created these particular things over here by creating something we call it as product management, and at the same time here we have created some kind of functions and as well as a different kind of functions we have created in the previous example. So let me close all these particular files. I mean previous working files. There. Okay. Now I'm going to take us now accounts over here. In the accounts we do have a app and we do have a models, test, and as well as a views. Here miss out URLs, right click, and we need to create our particular URLs. So we are done with the URLs. Perfect. Now once I created this particular account or something like this, we people have to create accounts, right? In the accounts, we at the first stage, when I started my particular class, I already told you people how to create app, and as well as that particular app immediately you need to configure in your particular project. So let us go and configure that particular project. So go to the product, settings, click on the settings. In this particular settings, we people are going to create. Here we do have installed apps. In these particular apps, we people are going to create something we are going to call it as accounts. So whatever you do have accounts or something else, you need to configure that. So we do have accounts. So write it as accounts. I do have apps. Apps అంటే ఏం లేదండి, అకౌంట్స్ లోపల ఉన్న పర్టికులర్ యాప్స్ ఉంది కదా, just click on that. You do have an accounts config ఏదైతే ఉందో, just make it as a copy this particular class name, and అది one time I copy చేస్తాం. Dot provide here accounts config separated with comma. So I hope we people are done with this particular config, but it's not yet done. Now we people have actual things that goes on actually. So now let us see how this particular things goes on and how this particular things runs on. Once it's created, now I want to create two particular things, guys. Rendu things actually. Okay, registration form. Second one, I need to create it as a login form. So registration form or login form, I have to go to my particular Bootstrap. In the Bootstrap, I need to get my particular text boxes, buttons, based upon the requirement. You people can use any one particular things actually. So let us see how we people are going to create and how we people are going to accommodate that particular files and check chedam okkari. So before creating the particular things here, I think everything was set up in the settings. Yes. So settings మనం సెట్ చేసేసాము, URLs అనేది కూడా క్రియేట్ చేసేసాము, and we do have accounts over here. And in the project here, if you can see here in a project, we do have a templates. అంటే ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన టెంప్లెట్ ఏదైతే ఉందో అదే ఉంది యాక్చువల్లీ. I do have my own particular templates which we do have in my particular app. And the product ane app ఏదైతే ఉందో ఆ యాప్ లో కావాల్సినవి మాత్రమే ఉన్నాయి. Now similar kind of a thing here I need to create in the accounts. I want to create another particular thing known as templates. Create it as templates. Once if you create a templates, in this I need to create another particular directory again. Templates lone malli inkoka directory create chestunnanu, that is accounts. I created another account. I create the first one is the templates and as well as accounts. Once if I created, just right click that particular thing and I want to create a HTML, that is a login.html file. Just remove all the data over here. Now I want to create another particular file over here, HTML, that is register. Create that particular file and just remove that particular data. So I do have created two particular HTML files. Did I create two particular files? Yes. Mr. Tajasana.
మనకి నార్మల్ గా రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ కావాలంటే ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ మై పర్టికులర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ లైక్ దిస్. ఎలా క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నానంటే ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ మేనర్. సో హియర్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ పర్టికులర్ ఫామ్ విచ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ అన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్. దీనికి మనం ఒక టైటిల్ ఇచ్చాం ఇందాక, విచ్ ఇస్ వీఆర్ మెన్షనింగ్ ఇట్ యాజ్ రిజిస్టర్ డాట్ HTML. And at the same time we do have another form which we people are going to call it as, here we people are going to create it as a one more thing known as a login ఏదైతే ఉందో login dot HTML అని చెప్పేసి క్రియేట్ చేసాం యాక్చువల్ గా. Now I want to create a few other text boxes over here. To create that I want to create some kind of label which is known as ఇక్కడ క్రియేట్ చేయడానికి రిప్రజెంటేషన్ చేసేటప్పుడు that is known as a username ఏదైతే ఉందో I want to create a username ఏనా username. Yeah, here next one we do have another one known as an email, and next one I want to create it as a password. ఒకవేళ మీకు ఇంకా ఎక్కువ కావాలంటే ఫోన్ నంబర్, సిటీ, స్టేట్, country, whatever you require మీరు తీసుకోండి మీ పర్టికులర్ అప్లికేషన్స్ లో. అండ్ పాస్వర్డ్ ఏదైతే ఉందో పాస్వర్డ్, అండ్ as well as I want to create a confirm password. Once I created, I want to use this particular things over here. I want to use that particular things. Similarly, here I want to use that particular form. Yeah. So I want to drag this, represent the name, and here, and as well as here. And at the same time, button ఏదైతే ఉందో I want to create a button. I want to create a button known as register ఏదైతే ఉందో I want to create it as a register. And login లోకి వెళ్తే ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ కావాలనుకుంటే you can make it as a new user registration, and here we are going to provide it as login ఏదైతే ఉందో login user. Login, and over here I want to create another particular file which is known as username, and as well as here I want to provide as password. And here I want to create that particular functionality over here. This is the functionality which we have to use over here. Similarly, we need to take that particular username and password, and here we are going to create it as login. And here, based upon the requirement, you can use your particular buttons. So this is the two particular pages that we have to create. ఎప్పుడైనా కానీ మీ ప్రాజెక్ట్ whenever you people are creating any project, first you need to collect your particular blueprint ఎలా ఉండాలని ముందు స్ట్రక్చర్ చేసుకోవాలి. Don't directly jump into the project, okay? So whatever things I have been created, now just minimize this particular thing. Every particular login page or else registration we do have over here. So first I want to start with the registration, and second I want to start working with an login. So నేను template ready చేసి పెట్టుకుంటున్నాను, దాని functionality అనేది మనం రాయాలి actually గా. So let us start working on the template design. So to create my particular template design, ఏమే requirements కావాలి, bootstrap కావాలంటే bootstrap లోకి వెళ్ళి కూడా తెచ్చుకోవచ్చు. So just go to your particular bootstrap page. Here we are going to enter it on bootstrap. In this particular bootstrap, I want to take this page over here and just click on the read the doc, and just take it as components, and as well as forms. In the control form control, in this form control you do have a different kind of text boxes over here actually. So here you do have a code type equals to email control form. ఇవన్నీ కూడా మన పర్టికులర్ డిజైన్ లో మనం యూజ్ చేసుకుంటాం యాక్చువల్లీ. సో ఇక్కడ మనకు కావాల్సినట్టు లాగిన్ ఫామ్ అనేది మనకి ఇక్కడ లేదు, మనం మన ఓన్ పర్టికులర్ థింగ్ అనేది డిజైన్ చేసుకోవాలి. సో లెట్ us డిజైన్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ద పర్టికులర్ డిజైన్స్ యాక్చువల్లీ. So before doing the particular thing, we have to design the registration form at the first, and second we people have to create it as a login form.
So let us start working on this. So to create this particular thing, first thing in the Ninja tags, we need to extend our particular base. So I want to take it as a extends, that is a base area. I want to take it as a base dot HTML area HTML. Now I want to write it as a block content in the Ninja code, that is a block content area. I want to take a block content, and over here I want to take it as na percentile. I want to take it as na end block. What does it mean by end block? Akkarto manam complete chestunattu whatever the code we people are taking, we are going to take that particular part. And let us see how we people have to use this particular block of content ఏదైతే మనం డిజైన్ చేసుకోవాలనుకున్న ఫామ్ ఉంది కదా, ఆ ఫామ్ ని ఏ విధంగా తయారు చేస్తాం. So here I want to take it as na div tag, a new div. In this I want to write it as na class equals to container. Class equals to container. I want to provide this particular container over here. And over here h3 ఏదైతే ఉందో I want to take it as a h3, where I want to take it as na user registration ఏదైతే ఉందో user register, and align. I want to align center area. I want to take it as a center. Now I want to take it as a div tag area. I want to take a div tag. In this particular div tag, I want to take it as a row area. I want to take it as a row. Class equals to I want to represent row, a particular row lopala justify, because everything has to be justify content center. So ఏదైతే నేను తీసుకుంటున్నా ఆ particular values అన్ని కూడా center లో రావాలి. And div, try to take it as a div tag. In this particular div tag, I want to take it as a class equals to, I want to take it as a card hyphen body. I am going to take it as a body. Div class equals to body. So once I created this particular thing, now I want to create, yesterday we have saw that search. Nina search chusama. Search lo nina action lo performance chesam using method. Perform some kind of an action yesterday. Get method. Similarly, as today we have to get the registration of a particular user. Which method we have to use? Then post data ni database loki పంపించడానికి we have to use it as a post. Database lo ఉన్న data ni get చేసుకోవడానికి we have to use it as a get. Don't get confused. అర్థమవుతుందా? So data ni post చేయడానికి we have to use it as a post method. Get చేసుకోవడానికి yeah. Now once if it's done over here, I want to take it as a form. I want to take it as a form over here. In this particular form, I want to perform, that is the action on the action, that is a way percentile URL space, where I want to take it as a register. Sorry, registration actually we have to do the registration action perform avali kabatti. Next I want to take it as a method equals to post. నేను ఎప్పుడైతే method equals to click చేయగానే ఆ పర్టికులర్ డేటా అంతా కూడా పోస్ట్ అయిపోవాలని రిప్రజెంటేషన్ చేశాను. Once if it's done, I want to take it as a div tag. I want to represent with this particular div tag, that is class equals to form ఏదైతే ఉందో form group. Now I want to take it as a label. I want to take a label over here. Label, that is for where I want to provide it as a username, and at the same time username, and here I want to provide as a user name. I want to take it as a name. Once if it's done, I want to take it as a input type, where type equals to, I want to use it as a text. I want to use a text space. Name equals to, I want to use it as a username. ప్రతి ఒక్క టెక్స్ట్ బాక్స్ కి ఒక నేమ్ ఉంటుందని ఆల్రెడీ నిన్న మనం మాట్లాడుకున్నాం. 2 types ఉంటాయి, నేమ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఐడి.
నేమ్ అనేది డేటాబేస్ ఇంటరాక్షన్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. ఐడి అనేది స్క్రిప్ట్స్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. స్క్రిప్ట్స్ అంటే జావా స్క్రిప్ట్, లేదు అంటే అజాక్స్, లేదు అంటే jQuery ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పర్టికులర్ థింగ్స్ అనేవి రన్ అవ్వడానికి కోసం we people will be using this particular name and as well as an ID. So I have used it as a name equals to username and provide as a class equals to I want to use it as a form control ఏదైతే ఉందో I want to use it as a form controller. Required ఏదైతే ఉందో I want to take it as a required field. So how many we have created? We have created only one username. ఇంకెన్ని ఉన్నాయి? We do have an email ID, password, and as well as a confirm password ఏదైతే ఉందో confirm password ఉంది. So let us start working with designing these three particular things. Raj, can we use these particular things అంటే ఎప్పుడైనా కాపీ పేస్ట్ అనేది చేయొచ్చు, కానీ దాంట్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఒక దగ్గర మీరు ఆ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ యొక్క నేమ్ అనేది చేంజ్ చేయకుండా ఉన్నారు అంటే, ఫర్ సపోజ్ కాపీ చేసిన తర్వాత యూజర్ నేమ్ ఉంది, అక్కడ ఈమెయిల్ పెట్టడం మర్చిపోయారు. టైప్ ఈక్వల్స్ టు టెక్స్ట్ అని ఉంది, బట్ అక్కడ ఈమెయిల్ అని రాయకుండా ఉన్నారంటే ప్రాబ్లం అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. My suggestion, always try to write a div tag. In this particular div tag, I want to create it as a class equals to form and hyphen group ఏదైతే ఉందో I want to use it as a group. And where I want to take it as a label for, I want to take it as a for, I need to take it as an email ఏదైతే ఉందో I want to take it as a email. And just over here, I want to take it as a email over here. Just now I want to take it as a input. In this particular input, I want to take it as a type ఏదైతే ఉందో type equals to email ఏదైతే ఉందో I want to take a email, and a name I want to take name, email ఏదైతే ఉందో email, and as a class equals to form I want to take as the form hyphen control ఏదైతే ఉందో control, where I want to take as a required ఏదైతే ఉందో I want to take as na required. So I people understood what happening over here. Yeah, two things created. So what is the next one we do have? Password. So we have to create it as a one of the password over here, password, and as well as a confirm password. And you got a comparison cheyali kada. So we need to take it as na div tag over here. Div tag. In this particular div tag, I want to take it as na class equals to. I am going to create as na form hyphen group, whatever the group we do have. Group, and over here I want to take as now label for, I want to take as a for, password I want to take as a password. In this I want to take it as a password 1 అని చెప్పి తీసుకున్నాను actually గా, and here I want to enter it as na password. Now I want to take as a input ఏదైతే ఉందో I want to take as a input type equals to password. Name I want to take as a name equals to password. Class equals to form hyphen control. Required ఏదైతే ఉందో I have taken it as a required అని చెప్పి తీసుకున్నాను actually గా. So read only కాదు, required. So once if it's done, I want to take it as an div ఏదైతే ఉందో I want to take it as a class equals to form. I want to take it as a form from group ఏదైతే ఉందో I want to take it as a group, where I want to take it as a label ఏదైతే ఉందో I want to take it as a label for, I want to take it as a password 2 అని చెప్పేసి representation చేస్తున్నాను actually. I want to represent password 2 and just close this. There is a confirm password, and once if it's done, I want to take it as a input ఏదైతే ఉందో input, that is a type equals to, I want to take it as a password space, I want to take it as a name equals to password 2 అని పెడుతున్నాను. The name has to change it as a password 2. లేదా నేను కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ తీసుకుంటాను, దట్స్ అప్ టు యూ పీపుల్, అది మీ ఇష్టం. బట్ నేను ఏమని పెట్టుకుంటున్నా, పాస్వర్డ్ అని పెట్టుకుంటున్నా ఈ ఫీల్డ్ కి పాస్వర్డ్ 2 అని పెట్టుకుంటున్నా.
ఎప్పుడైతే నేను ఈ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో పాస్వర్డ్ బాక్స్ లో నేను రాజా అని రాశాను అనుకో, లేదంటే welcome@123 అని రాశాను అనుకోండి, ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది హోల్డ్ చేసేది ఈ పర్టికులర్ నేమ్ మాత్రమే. అండ్ వాట్ ఎవర్ హియర్ యూ పీపుల్ ఆర్ రైటింగ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యాండిల్ ఓవర్ హియర్ నోన్ యాజ్ ఆ పాస్వర్డ్ ఏదైతే ఉందో పాస్వర్డ్ పాస్వర్డ్ 2 అనేది హ్యాండిల్ చేస్తుంది. నౌ ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ యాస్ నా క్లాస్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్మ్ కంట్రోల్. జస్ట్ మీరు అందరూ కాపీ పేస్ట్ చేశారా లేదా రాసుకుంటున్నారా? Always it's try to write the things. Here you need to write it as a password 2 and form control where required ఏదైతే ఉందో I want to take it as na required. So do I done with my particular no phones? Where I have taken here my particular fields. Now we have a restriction button. So we need to write some kind of button. మీకు ఇష్టం వచ్చిన బటన్ కలర్ ఏదైతే ఉందో మీకు ఇష్టం వచ్చిన పెట్టుకోండి. డేంజర్ అంటే, సక్సెస్ అంటే, అండ్ ప్రైమరీ అంటే గీయ మనకు తెలుసు. సో అది ఆల్రెడీ మేము యూజ్ చేసే కాబట్టి దాన్ని ట్యాగ్ రాసుకోండి. సో రైట్ దట్ పర్టికులర్ ట్యాగ్ నోన్ యాజ్ a బటన్ ఏదైతే ఉందో I want to take it as a input type where I want to take it as a type equals to I want to take it as a button అయితే submit ఏదైతే ఉందో I want to take it as a submit space I want to take it as a value equals to register space I want to take it as a class equals to btn space btn hyphen secondary అంటే ఏ కలర్ ఎప్పుడైనా యూజ్ చేసే సెకండరీ కలర్ btn బ్లాక్ ఏదైతే ఉందో I want to use it as a బ్లాక్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను యాక్చువల్ గా. So I have created this particular form ఏదైతే ఉందో ఈ స్మాల్ ఫామ్ ఏదైతే ఉందో రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ కి నేను తయారు చేశాను యాక్చువల్ గా. So I created with 3-4 particular fields and there is another field which we have created known as a text field, sorry button field. So total how many fields I do have in my particular form? 4 text boxes, I mean entry boxes, and there is a fifth one known as a button. Raj, can I place it as a reset అనే బటన్ పెట్టుకోవచ్చా? క్యాన్సిల్ అనే బటన్ పెట్టుకోవచ్చా? రీసెట్ కి క్యాన్సిల్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఎటువంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మనం క్యాన్సిల్ అని పెట్టాలి, ఎటువంటి సిచ్యువేషన్స్ లో రీసెట్ అని పెట్టాలి? రీసెట్ అనేది ఒక పర్టికులర్ ఫామ్ ఇట్ హ్యాస్ మోర్ దాన్ 10 ఫీల్డ్స్ కన్నా లేదా 20 ఫీల్డ్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయంటే దట్ పర్టికులర్ ఫామ్ షుడ్ హ్యావ్ అ రీసెట్. అంటే లోపల టెక్స్ట్ బాక్స్ లో కానీ దాని యొక్క వాల్యూస్ అన్ని కూడా డిఫాల్ట్ గా అరేజ్ అయిపోయి ఉంటుంది. దాన్ని మనం రీసెట్ అంటాం. క్యాన్సిల్ ఫామ్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఫామ్ మొత్తం కూడా రీలోడ్ అయిపోయి వేరే దగ్గరికి ఫార్వర్డ్ అవుతుంది. దాన్ని క్యాన్సిల్ అంటాం. అంటే ఫామ్ అనేది అసలు సబ్మిట్ చేయకుండా ఉంటాయి. రీసెట్ అంటే వాల్యూస్ అనేవి ఎంటర్ చేస్తాము బట్ ఆ ఫీల్డ్స్ లో వాల్యూస్ అనేవి కూడా డిసపియర్ అయిపోవాలి, లేదు అంటే ఎరైజ్ అయిపోవాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్ యాజ్ వన్ పర్టికులర్ థింగ్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ రీసెట్. క్యాన్సిల్ అంటే ఆ పర్టికులర్ ఫామ్ అసలు సబ్మిషన్ మొత్తం సబ్మిట్ చేసిన లాస్ట్ లో మీ ఫ్రెండ్ వచ్చి క్యాన్సిల్ కొట్టిండు అంటే ఏం చేయాలి, మళ్ళీ బిగినింగ్ నుంచి రాసుకుంటూ రావాలి. అంటే ఆ పేజ్ అంతా కూడా రీలోడ్ అయిపోయి వేరే దగ్గర అదే పర్టికులర్ పేజ్ లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద రీసెట్. So I think it's clear now. Yeah. So as we have taken over here, we have it's coming on time actually. Yeah. Now we people have created all these particular things here as a block content, whatever we created. Similar kind of a thing we have to create or we have to use at one particular place. ఎక్కడ యూస్ చేయాలి ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్ అంటే లాగిన్ పేజ్ ఎక్కడైతే ఉందో లాగిన్ పేజ్. లాగిన్ పేజ్ లో మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమున్నాయి చూడండి. ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంకొకటి 2 టెక్స్ట్ బాక్సెస్, ఒక పర్టికులర్ బటన్ అనేది కావాలి. సో రాజ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్, నేను ఫస్ట్ నుంచి క్రియేట్ చేసుకున్నా దీంట్లో ఉన్నది వాడుకోవాలా రాజ్ అని అడిగితే ఆల్వేస్ క్రియేట్ చేయాలి. బట్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ ఉంది కాబట్టి కాపీ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఏ, స్టార్టింగ్ కంట్రోల్ అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఏదైతే ఉందో మొత్తం కాపీ చేసేసుకుందాం. కాపీ అంటే రైట్ క్లిక్ చేసి జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద కాపీ అండ్ జస్ట్ గో టు యువర్ పర్టికులర్ లాగిన్ పేజ్ అండ్ మేక్ ఇట్ యాజ్ అ పేస్ట్. ఏదైతే ఉందో పేస్ట్ చేయండి. బట్ డూ రిమెంబర్ ఇక్కడ రిజిస్టర్ ఏదైతే ఉందో యూ నీడ్ టు రిమూవ్ దట్ పర్టికులర్ రిజిస్టర్. మనకు అవసరం లేదు కదా అక్కడ రిజిస్టర్ అవ్వకూడదు, లాగిన్ అవ్వాలి.
So here we do have another one, user register కాదు, user login. And over here we do require username and email ID ఏదైతే ఉందో we don't require any email ID, just remove that. లేదా నేను ఈమెయిల్ ఐడితో చేసుకుంటా అంటే నీ ఇష్టం, బట్ అది యూనిక్ అయి ఉండాలి. నెక్స్ట్ we do have a password and confirm password. సో మనకు కావాల్సింది ఓన్లీ పాస్వర్డ్ తోనే, కాబట్టి just I'm going to take it as a password over here. And here we do have a value known as a submit ఏదైతే ఉందో I want to take it as a submit, or you can write it as login. మనకి లాగిన్ అనేది అలవాటు, సో యూ హ్యావ్ టు గో విత్ ద లాగిన్. సో నా లాగిన్ ఫామ్ అయిపోయిందా? అయిపోయింది కదా. ఒక పర్టికులర్ లాగిన్ ఫామ్ లో యూజర్ నేమ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పాస్వర్డ్ ఏదైతే ఉందో పాస్వర్డ్ అనేది రాసేసారు. రిజిస్ట్రేషన్ ఎందుకు యూజ్ చేసాము, లాగిన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాము? నేను అడిగిన వాళ్ళ క్వశ్చన్ మళ్ళీ ఎందుకు అడుగుతున్నావు అని అమ్మాయి ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్ అప్లై అయిపోయింది. యా, రిజిస్ట్రేషన్ అనేది యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అనేది జనరేట్ చేయడానికి, డేటాబేస్ లో డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాం యాక్చువల్ గా. అందుకే కదా ఐ పీపుల్ బిజీ. యా, సో we people have used it as a registration. Now we people have created one particular form, we call it as a login form. So in this particular login form we people are going to use only username and as well as password ఏదైతే ఉందో ఆ particular both the things we people are going to use. So now let us start how this particular username and password రెండు కూడా ఎలా వర్క్ అవుతాయి రాజు అంటే, ఈ పర్టికులర్ ఫామ్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ ఫామ్ లోపలికి నేను ఎప్పుడైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తానో, ఏం చేస్తాను, ఎప్పుడైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి. రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే నాకు యాక్సెస్ అనేది జరగాలి, అంతేనా? ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ లేకుండా నీకు వాట్సాప్ వచ్చిందా, నీకు జీమెయిల్ వచ్చిందా, ఇన్స్టాగ్రామ్ వచ్చిందా? ఎవరికి రాదు. ఫస్ట్ మనం చేయాల్సిన పని ఏంటి, రిజిస్ట్రేషన్ మాత్రమే చేయాలి. ఆఫ్టర్ ద రిజిస్ట్రేషన్ వీ హ్యావ్ టు గో టు ద లాగిన్ ఫామ్. అర్థమైందా? యా, నౌ వన్స్ వి క్రియేటెడ్ మనం రెండు డిజైన్స్ రెడీ చేసి పెట్టాం. యాక్చువల్ గా వీ హ్యావ్ డిజైన్డ్ ఎంటైర్ ఫంక్షనల్ పార్ట్. మోడల్స్ మనకు ఆల్రెడీ అయిపోయింది, టెంప్లెట్స్ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం. మోడల్స్ చేయలే, కానీ మనకి ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు క్రియేట్ చేసాం కదా. క్రియేట్ చేసినప్పుడు డేటాబేస్ లోకి వెళ్ళి చూడండి, అక్కడ యూజర్ పర్మిషన్స్ యూజర్ అని ఉంటుంది ఒకటి. ఆటోమేటిక్ గా యూజర్ లో మీ పర్టికులర్ సూపర్ అడ్మిన్ కి సంబంధించిన ఒక పర్టికులర్ టేబుల్ లో ఉన్న డేటా స్టోర్ అవుతుంది. తెలియదా? డేటాబేస్ లోకి వెళ్తే అమ్మో అది కూడా నేనే చెప్పలేము. డేటాబేస్ లోకి వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ అడ్మిన్ మీద క్లిక్ చేసిన వన్స్ ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పార్ట్, your particular page is going to load, your databases are going to load. Once we got this, here we do have a databases, just click on that. We'll go to a product here, that is iHub, just click on the iHub over here. In this you do have a user authentication, user ఏదైతే ఉందో just click on the user. This user is going to, we are going to use your password and last login is a super user, username and email, whatever we do have. We are using this particular columns from this particular table known as a user table. Okay, so now we people are going to use that particular data and use చేసుకొని చేయాలి. సో మైగ్రేషన్ అవసరం లేదనుకుంటా, అవునా? మోడల్ కూడా అవసరం లేదు, ఆల్రెడీ తయారైపోయి ఉంది రెడీమేడ్ గా, జస్ట్ మనం దాన్ని వాడుకోవాలి అంతే. Now once we have created this particular template, now I have to go to the models. అయిపోయింది మనకు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ లోనే. సెకండ్ వన్ వ్యూస్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం స్టార్ట్ చేయాలి, వ్యూస్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి. రాజు వ్యూస్ అనేది డైరెక్ట్ గా స్టార్ట్ చేస్తే అయిపోతుందా రాజు అంటే లేదయ్యా. ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే యూ పీపుల్ హ్యావ్ టు క్రియేట్ యువర్ పర్టికులర్ ఫంక్షనాలిటీ ఆర్ వర్కింగ్ ఫంక్షనాలిటీ into the settings ఏదైతే ఉందో, just go to your particular settings URLs లోకి వెళ్తే in this you do have a two particular applications were loaded.
One is known as a admin అనే site అనేది లోడ్ అవ్వడానికి. సెకండ్ వన్ బై డిఫాల్ట్ గా ప్రొడక్ట్స్ అనే యాప్ URLs అనేవి ప్రాజెక్ట్ URLs లో కాన్ఫిగరేషన్ అనేది చేసాం. Similarly, over here also we people have to make the configuration of that particular URLs ఏదైతే ఉందో దాని కాన్ఫిగరేషన్ అనేది చేయాలి. అర్థమైందా? మనం అప్లికేషన్ లోనే URLs రాయడం కాదు, అప్లికేషన్ కాకుండా ప్రాజెక్ట్ URLs లో కూడా మన యాప్ ని లింక్ చేయాలి ఇన్ ద URLs పార్ట్. URL అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో సెట్టింగ్స్ లో కాన్ఫిగర్ చేసాము. నౌ we people have to configure our URL path. యాప్ లో ఉన్న URLs ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా దీనికి బైండ్ చేయాలి. యాక్చువల్ గా దీనికి మన పర్టికులర్ అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ కి బైండ్ చేయాలి. సో లెట్ us స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ binding part ఏదైతే ఉందో in that particular binding part we'll start working on that. So let us create over here. So let us create over here path ఏదైతే ఉందో I want to take it as a path. In this particular path I want to take it as an accounts ఏదైతే ఉందో I want to take it as a accounts separated with comma. I want to take it as a include ఏదైతే ఉందో I want to take it as a include. Way I want to take it as a include. ఎక్కడున్న URLs మనం కాన్ఫిగర్ చేయాలి? అకౌంట్స్ లో ఉన్న పర్టికులర్ అకౌంట్స్ అంటే ఏదైతే పర్టికులర్ ఫోల్డర్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ఫోల్డర్ నేమ్ we need to use it as an accounts డాట్ URLs ఏదైతే ఉందో ఆ URLs ని బైండ్ చేశాను. బైండ్ అంటే ఏం లేదు, రెండింటిని కలిపేశాను. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డూ బిఫోర్ గోయింగ్ టు యువర్ URLs. అంటే ఈ URLs అంటే ఏది? అకౌంట్స్ అనే ఫోల్డర్ లో ఉన్న పర్టికులర్ URL ఏదైతే ఉందో ఈ URL ని ఈ పర్టికులర్ ఇంక్లూడ్ అనేది చేసేసాను. అది జనరేట్ అయినప్పుడు అకౌంట్స్ అనే పర్టికులర్ లింక్ అనేది యాక్టివేట్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుందని చెప్తున్నాను. So here I have created this particular things and now I want to set up this particular thing ఏదైతే ఉందో overall this particular thing has to be set up. ఏం చేయాలి? సెటప్ చేయాలి. సెటప్ అంటే ఏం లేదండి, URLs ఏవైతే ఉన్నాయో we need to work on the views. After that we need to start working on the URLs. After that we need to work on the templates. So now let us go and start working with the views. Views అంటే ఏంటి? ఏ వ్యూస్ కి వెళ్తాం? ప్రొడక్ట్ అకౌంట్స్. ఎందుకంటే ఏ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ లో ఆ పర్టికులర్ వ్యూస్ మాత్రమే we need to browse these particular things. In this views now I need to create my particular అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ఒక ఫంక్షన్ అనేది తయారు చేయాలి. సో let us start working on that particular views part and let us what we call yeah, we people are going to use multiple things ఏవైతే ఉన్నాయో we need to authenticate. అంటే మన రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ఉంది కదా, ఆ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ అంటే ఏంటి రాజు అనేది ఉంటే రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ అంటే ఈ పర్టికులర్ ఫామ్ which we are going to call it as a registration form. Using this particular form, when I click on that particular form, it has to submit the data into one particular database. అర్థమైందా? If I want to insert some kind of data into the database, I have to use these particular forms. ఏదో ఆలోచిస్తున్నట్టున్నారు. Yeah. Now, to do this particular thing, go to the views. In these views, we need to import some kind of libraries and as well as modules. Authentication ki sambandhinchina konni modules kavali. So here I want to render. What is the meaning of render? Loading. And redirect. What does it mean by redirect? Navigation. అంటే మన ప్రాజెక్ట్ అనేది ఇంకొక పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి కదా. వేరే ప్రాజెక్ట్ అంటే ప్రొడక్ట్స్ అనే పేజీలో క్లిక్ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ పేజీలో క్లిక్ చేస్తే ఈ అకౌంట్స్ అనే పర్టికులర్ పేజ్ రావాలి. ఎందుకు రావాలి రాజు అనేసి ఆయన ఇప్పుడు కుమార్ యొక్క డౌట్. ఎందుకంటే రిజిస్టర్ అనే పర్టికులర్ పేజీలో పైన ఎక్స్టెండ్ లో base.html అని పెట్టుకున్నాం. కానీ ఆ base.html మన అకౌంట్స్ లో ఉందా? లేదు. మరి ఎక్కడుంది? products.html. Just go to here in a products ఏదైతే ఉందో products dot in this you do have a templates. When you click on this you do have a base.html ఏదైతే ఉందో we do have a base.html.
HTML. So now we people have to use this particular base.html to include redirection అనేది అవ్వడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు కాదు, రీడైరెక్షన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు. అది అవ్వాలి అంటే base.html లో లాగిన్ అండ్ యాజ్ వెల్ as రిజిస్ట్రేషన్ అనే 2 బటన్స్ లేబుల్స్ పెట్టాలి మెనూలో. నిన్న మనం పెట్టలే కదా, మనం పెట్టింది యాడ్ ప్రొడక్ట్, హోమ్, లోగో. నౌ వి పీపుల్ హావ్ టు యాడ్ ఇట్ యాజ్ 2 పర్టికులర్ బటన్స్. అది మనం క్రియేట్ చేద్దాం రేపటి క్లాస్ లో. అన్ని ఒక రోజు కాదు, వాళ్ళకి అందరికి ఒకటి దగ్గర సర్చ్ చేస్తాం. Now I want to create all these particular things over here, templates in the accounts, in the views part, and as well as in the product we have using this products over here. Now once we have created this particular views area on the views part, I have created as a redirect area on the redirect. From I want to use it as a Django dot, I want to use it as a contribute area on the contribute dot authenticate, I want to use it as a authenticate dot models. ఆ మోడల్స్ లో నుంచి I want to import user ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ క్లాస్ ని తెచ్చుకుంటున్నాను. Now next I want to use it as a from Django dot contribute import, I want to use it as a authenticate, I want to use one of the file known as a authenticate. By creating this, def is one of the URL. Register, I want to take it as a register, and in this particular register I want to use it as a request, and if request, I do have a one particular request dot method, I do have a method equals to post. అర్థమైందా? if request dot method equals to post అవుతే అర్థమైందా? ఈ మెథడ్ ఎక్కడ, ఇప్పుడు అమ్మాయి డౌట్ ఆ మెథడ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందనే కదా. ఈ మెథడ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది రాజాని, రిక్వెస్ట్ డాట్ మెథడ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే go to this particular register. In this we do have a form లో method equals to post and రాసాం. Actually we have created as a method equals to post. Using this particular method equals to post, we people are fetching that particular post. ఇక్కడ దీని మీనింగ్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. post equals to post అవుతే కండిషన్ ట్రూ అయిందా ఫాల్స్ అయిందా? ట్రూ. ఆ కండిషన్ ట్రూ అవుతాయి కదా ఇఫ్ కండిషన్ లోకి ఎంటర్ అయ్యేది. ఒక కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతే ఎల్స్ బ్లాక్. పర్ఫెక్ట్, ఇది మాత్రం తెలుసు. Now once if we take in this particular thing, I want to take as a username, I want to take as a username equals to, what is this username Mr. Kumar? అక్కడ రాసిన చూడు. No, we call it a local variable. Why we have to call it a local variable, Kumar? Exactly, inside the function. So we people have created our particular username inside the function. Now username equals to, I want to take it as a request dot, I want to use it as a method post ఏదైతే ఉందో I want to take it as a post అని చెప్పి తీసుకుంటున్నాను. Just by taking this particular post over here, I want to take it as a ఏం పోస్ట్ చేయాలి, యూజర్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో I want to post the username. And wait, look at here. రాజ్, ఈ యూజర్ నేమ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది రాజ్ అంటే, go to your particular registration name ఏదైతే ఉందో ఈ పర్టికులర్ యూజర్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో I have taken this particular యూజర్ నేమ్. అర్థమైందా? అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఈ పర్టికులర్ లేబుల్ ఆర్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ ఇట్ యాజ్ నా యూజర్ నేమ్ లో రాజా అని రాస్తున్నానంటే ఈ ఇది ట్యాగ్ పనిచేయడం ఇక్కడ ఓకే HTML ట్యాగ్స్ పెట్టాలి కామెంట్. యా, హియర్ రాజా అని రాస్తున్నానంటే ఆ రాజా అనేది టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఉంటుంది కదా, ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది ఇక్కడికి గెట్ అవుతుంది అనమాట. ఇక్కడ వ్యూస్ అనే పర్టికులర్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ పార్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇట్ యాజ్ అ రాజా. అర్థమైందా? అంటే టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఏదైతే రాస్తానో ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది ఎలా హోల్డ్ అవుతుంది అంటే ఏదైతే మనం నేమ్ కి ఇచ్చామో యూజర్ నేమ్, ఈమెయిల్ ఏదైతే ఉందో ఈమెయిల్, పాస్వర్డ్ ఏదైతే ఉందో పాస్వర్డ్, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నేమ్ లో పాస్వర్డ్ 2 అని ఇచ్చాను కదా, పాస్వర్డ్ 2 అది టెక్స్ట్ బాక్స్ యొక్క నేమ్స్. క్లియర్? దాంట్లో ఏదైతే ఎంటర్ చేస్తారో మీ పర్టికులర్ డేటా, ఐదర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డేటా, ఆ డేటా అనేది ఇక్కడ గెట్ చేసుకుంటుంది యాక్చువల్ గా బై రిక్వెస్టింగ్. Now I want to take it as another one known as
email equals to, I want to take it as a request dot, I want to use it as a post. I want to take it as a email ఏదైతే ఉందో, I want to take it as a email. ఇక్కడ email ఏదైతే ఉందో, I want to take it as a email over here. Email is nothing but where I want to take it as a raj@paramsons.com అని చెప్పేసి రాస్తున్నాను. Now I want to write it as password 1 equals to request dot post, where I want to write this particular thing known as password, where I want to write this particular password known as a welcome @123 and asking actually. Next one I want to write this a password 2 equals to request dot, I want to post this particular data, where we are going to call it as password. అక్కడ ఏమి ఇచ్చామో చూసుకుందాం. ఇక్కడ రిజిస్టర్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత password 2 అని ఇచ్చాము ఇక్కడ. So we need to copy that password 2 and just provide this particular password 2 ఏదైతే ఉందో, we need to write it as a password 2. ఈ password 2 కూడా whatever we do have a welcome @123 ఏదైతే ఉందో 123 అని రాసాను. అంటే ఏం చేసా, ఒకవేళ if my particular condition is true, automatically jumps into this particular data. ఆ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఉన్న డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ డేటాని గెట్ చేసేసుకుంది. ఇక్కడ కండిషన్ ట్రూ అవుతాయి. అర్థమైందా? వన్స్ ద కండిషన్ ఈస్ ట్రూ, ద డేటా వాస్ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఎంటర్ చేసిన డేటాని ఈ పర్టికులర్ 4 వేరియబుల్స్ విచ్ వి కాల్ as లోకల్ వేరియబుల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు స్టోర్ దట్ పర్టికులర్ డేటా. ఈ కమెంట్స్ ఓన్లీ అర్థం అవడానికి రాశాను, అది వస్తుందని కాదు మీనింగ్, మళ్ళీ రాసుకునేది అట్లా అర్థం చేసుకునేది, just to understand that particular notes. Yeah. Now once we have created that, I want to take it as a if okavela I want to take the password 1 which is equals to password అనేది 2 కి మ్యాచ్ అవుతే, అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? once if I am going to take it as na welcome Mr. Kumar, ఇక్కడ I have used the one of the operator. What is this operator? I have used the double equals to which operator? జాబ్ వస్తుంది లేదా ఎప్పుడు చెప్తా. Equality operator. No, you have to wait. I'm not asking you. Yeah, Kumar. Kuso అయిపోయా. Hence bro. No. Last. Big bro. Yes. Assignment operator. Comparison operator correct. దానికి ఇంకొక పేరు కూడా ఉంది. Now, relational operators. Relational operators, we do have another name known as a comparison operator. రెండింటిని తూకడానికి, రెండింటిని పోల్చడానికి యూజ్ చేస్తాము. అంటే అక్కడ పోల్చడానికి ఏముంది అంటే password 1 and password 2, whatever we do have both these particular variables are going to store welcome @123 and ఇక్కడ welcome @123 equals to ఇక్కడ 123 equals to welcome @123 అనేది సమానం అయితే, అర్థమైందా? అంటే if అని లోపల ఇంకొక if తీసుకున్నా అంటే what kind of na concept? No one speaks. Big bro, I have taken it as a if condition and I have taken a second if condition within the condition. What is the concept we call it as? Nested if. Nested if అంటే ఏంటి? A condition within the condition. ఒక కండిషన్ లోపల ఇంకొక కండిషన్, ఆ కండిషన్ లో ఇంకొక కండిషన్, ఆ కండిషన్ లో ఇంకొక కండిషన్, అలా ఎన్ని కండిషన్స్ అయినా తీసుకోవచ్చు. దాన్ని నెస్టెడ్ ఇఫ్ కండిషన్స్ అని కూడా అంటాం యాక్చువల్లీ. సో ఐ హావ్ టేకెన్ హియర్ వన్ ఆఫ్ ద కండిషన్ ఓవర్ హియర్ if I want to take it as a user ఏదైతే ఉందో I want to take it as a user dot I want to take it as a objects dot filter where I want to use it as a username. Hey, where I'm getting this particular username, I can just come on. Now ఈ username equals to and representation చేస్తుంటే this becomes a parameter which is coming from our database ఏదైతే ఉందో
ఇక్కడ చెక్ చేద్దాం. దిస్ ఈజ్ ద యూజర్ నేమ్. ఈ యూజర్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ యూజర్ నేమ్ కి ఇక్కడ వచ్చిన యూజర్ నేమ్ రాజా అనేది రెండు కూడా ఈక్వల్ అయినట్టయితే విచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ యాజ్ అ యూజర్ నేమ్. అర్థమైందా ఇప్పుడు? దట్ రెడ్ కలర్ మార్క్ ఈస్ పారామీటర్ విచ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద కాలమ్ నేమ్ డాట్. ఒకవేళ ఎగ్జిస్ట్ అయితే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్ నోన్ యాజ్ అ ఎగ్జిస్ట్. ఒకవేళ ఆ యూజర్ నేమ్ అంటే రాజా ఈక్వల్స్ టు రాజా అనేది ఒకవేళ ఉంటే యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు. కొన్నిసార్లు మీరు ఈమెయిల్ ఐడి తయారు చేసేటప్పుడు సేమ్ నేమ్ తో తయారు చేస్తే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అని వస్తుంది. అప్పుడు మనం ఏమని పెడతాము? మన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నంబరు, లేదా లక్కీ నంబరు, గర్ల్ ఫ్రెండ్ లక్కీ నంబరు పెడతాం కదా. పెడతాం అట్లా తలకే చెప్తున్నా. We people have to represent the particular names. అది ఒకవేళ నేమ్ ఉంటే యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు నా ఫామ్. అర్థమైందా? ఒకవేళ ఫామ్ లోపల డేటాబేస్ లో చెక్ చేసుకుంటుంది. ఇక్కడ యూజర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మై పర్టికులర్ డేటాబేస్ నేమ్. యూజర్స్ అనే దాంట్లోకి వెళ్ళి ఆ యూజర్స్ లో యూజర్ నేమ్ అనే పర్టికులర్ కాలం లో ఎన్ని పర్టికులర్ రికార్డ్స్ ఉంటే అన్ని పర్టికులర్ రికార్డ్స్ ఒకటేసారి చెక్ చేసేసి అందులో ఒకవేళ పర్టికులర్ యూజర్ నేమ్ మీద ఎంటర్ చేసింది ఒకవేళ ఉంటే ఇట్ షుడ్ నాట్ యాక్సెప్ట్. ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు అంటే అలా యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే యూనిక్ గా ఉండాలి నేమ్స్ అనేవి. ఇట్ షుడ్ నాట్ యాక్సెప్ట్. అప్పుడు ఈ అమ్మాయి ఒక డౌట్ ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ గా మనము యూనిక్ అని పెట్టుకుంటున్నాం కదా, ఎందుకు అనేది నీ డౌట్. యూనిక్ అంటే యూజర్ నేమ్ కి ఎక్కడ యూనిక్ ఉండదు. యూనిక్ లేని కాలం నేమ్ కి వాలిడేషన్ చేయాలంటే ఈ విధంగా కోడింగ్ తో ఆ వాలిడేషన్ అనేది చేసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? ఒకవేళ యూనిక్ అంటే ఏంటి అంటే ఈమెయిల్ ఐడి అనేది యూనిక్, ఫోన్ నంబర్ అనేది యూనిక్, ఆధార్ నంబర్ అనేది యూనిక్. అంటే ఒకటికి ఉన్నది ఇంకొకటికి ఉండదు. ఓటర్ ఐడి యూనిక్, పాన్ నంబర్ యూనిక్, బ్యాంక్ నంబర్ యూనిక్, లైసెన్స్ యూనిక్. అవునా? ఇవన్నీ యూనిక్ ఎలా అయితే ఉంటుందో యూజర్ నేమ్ యూనిక్ ఎక్కడ పెట్టరు. ఒకవేళ యూజర్ నేమ్ అనేది యూనిక్ లేకపోయినా మనం వ్యాలిడేట్ చెక్ చేసుకోవాలంటే ఈ విధంగా చెక్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాను. యాక్చువల్లీ now once if it's done this particular thing, I want to take it as a print, that is user name exist. Try with another name. Try with another name. Return, I want to make it as a return, that is redirect. ఎక్కడికి రీడైరెక్ట్ చేయాలి? రిజిస్టర్. ఇంకా మనం తయారు చేయాలి ఆ URL రిజిస్టర్ అనేది తయారు చేయాలి మనం యాక్చువల్ గా. ఒకవేళ అది ఉన్న ఒకవేళ కండిషన్ అనేది లేకపోతే ఫెయిల్ అవుతే నెక్స్ట్ కండిషన్ చెక్ చేసుకోవాలి. అంటే కుమార్ లాంటి వాళ్ళు తెలివైన వాళ్ళు ఉంటారు కదా, యూజర్ నేమ్ ఇస్తే తీసుకోవట్లేదు, సో ఈమెయిల్ ఐడి సేమ్ అదే ఇస్తాను అనేసి. నీలాంటి వాళ్ళ కోసం ఇది. సో ఐ రిటర్న్ ఇట్ యాజ్ ఎల్స్ బ్లాక్. ఒకవేళ ఆ కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతే ఐ నీడ్ టు రైట్ ఇఫ్ యూజర్ ఏదైతే ఉందో యూజర్ డాట్ ఐ వాంట్ టు యూజ్ ఇట్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆబ్జెక్ట్స్ ఐ వాంట్ టు యూజ్ ఇట్ యాజ్ ఆల్రెడీ ఫిల్టర్ ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టు టేక్ యాజ్ ఫిల్టర్ అని చెప్పేసి తీసుకుంటున్నాను యాక్చువల్ గా. అండ్ హియర్ ఐ వాంట్ టు టేక్ యాజ్ ఈమెయిల్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఈమెయిల్. అంటే ఈ ఈమెయిల్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది రాజ్ అంటే దిస్ పర్టికులర్ రెడ్ కలర్ ఈమెయిల్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్. ఇక్కడ ఈమెయిల్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఈ పర్టికులర్ ఈమెయిల్ కి సేమ్ కాలమ్ నేమ్ అనేది ఉండాలి. ఈ పర్టికులర్ ఈమెయిల్ అనేది విచ్ ఈస్ కమింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ఈమెయిల్. అండ్ జస్ట్ రైట్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ నోన్ యాజ్ అన్ ఈమెయిల్ డాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఐ వాంట్ టు టేక్ యాజ్ ఎగ్జిస్ట్. Now I want to take a print statement, that is email is already taken. Try another one. Return ఏదైతే ఉందో I want to return, that is redirect ఏదైతే ఉందో redirect, that is register. రిజిస్టర్ అంటే మనం ఇంకా URL తయారు చేయలేదు, URL తయారు చేయలేదు. అయిపోయిందా? నౌ వన్స్ ఇది ఒకవేళ ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది అంటే, ఫెయిల్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ట్రూ అయింది అంటే కదా. ఫెయిల్ ఇక్కడ అయింది అంటే మనం ఇచ్చే వాల్యూ ట్రూ అయిందని మీనింగ్. అర్థం కాలే?
ఫాల్స్ కాదు, కండిషన్ ఇక ఫస్ట్ వన్ కండిషన్ ఇక్కడ ట్రూ అయింది అంటే ఆటోమేటిక్ గా వాల్యూస్ అన్ని ఇక్కడ గెట్ చేసుకుంటుంది, గెట్ చేసి పెట్టుకుంటుంది. నెక్స్ట్ కండిషన్ ఇంటర్ప్రిటర్ వచ్చేసరికి ఈ రెండు కండిషన్స్ రెండు మ్యాచ్ అవుతే దీనిలోకి ఎంటర్ అవుతుంది. దీంట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఒకవేళ యూజర్ నేమ్ ఎగ్జిస్ట్ ఉంటే కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది, ఒకవేళ లేకపోతే నెక్స్ట్ కండిషన్ జంప్ అవుతుంది. అక్కడ ఫెయిల్ అవుతే ఎల్స్ బ్లాక్ లో మళ్ళీ ఈమెయిల్ అనేది చెక్ చేస్తుంది. ఈ రెండు కండిషన్స్ ఫెయిల్ అయినాయి అంటే పాస్ అవ్వాలి అంటే మనం ప్రాపర్ కైండ్ ఆఫ్ ఈమెయిల్ అండ్ యాజ్ వెల్ as ప్రాపర్ కైండ్ ఆఫ్ యూజర్ నేమ్ అనేది ఇవ్వాలి యాక్చువల్ గా, అవునా? అది ఇవ్వాలి అంటే ఇక్కడ we need to write ఈ పర్టికులర్ ఇఫ్ కండిషన్ కి I want to write a else statement, that is a user ఏదైతే ఉందో I want to take a user equals to user dot objects ఏదైతే ఉందో I want to take a objects dot create యూజర్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ మెథడ్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా పడిపోతుంది ఆబ్జెక్ట్స్ లో. ఇప్పుడు మన కుమార్ ఒక డౌట్ ఏంటంటే రాజు యూజర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది రాజు అనేసి. ఈ యూజర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే అథెంటికేషన్ లో మనం ఒక పర్టికులర్ లైబ్రరీలో ఉన్న మోడల్ ఏదైతే ఉందో ఆ క్లాస్ నేమ్ ని గెట్ చేసుకున్నాం. దాంట్లో ఆబ్జెక్ట్స్ అనే ఒక పర్టికులర్ క్లాస్ లో వీ డు హావ్ అనదర్ సబ్ క్లాస్ నోన్ యాజ్ క్రియేట్ ఏదైతే ఉందో క్రియేట్ యూజర్ అనే ఒక పర్టికులర్ మెథడ్ అనేది వస్తుంది. ఈ పర్టికులర్ మెథడ్ లో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ రాయొచ్చు, ఈమెయిల్ రాయొచ్చు, పాస్వర్డ్ కానీ ఇంకొకటి ఏమైనా కావాలనుకుంటే అవన్నీ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను రాసింది యూజర్ నేమ్ ఏదైనా ఉందంటే యూజర్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు యూజర్ నేమ్ సపరేట్ విత్ కామా, ఈమెయిల్ ఏదైనా ఉందంటే ఈమెయిల్ ని వ్యాలిడేట్ చేయడానికి ఐ హావ్ టు యూజ్ యాజ్ ఈమెయిల్ సపరేట్ విత్ కామా, పాస్వర్డ్ ఏదైనా ఉంది అంటే ఈక్వల్స్ టు ఐ వాంట్ టు చెక్ విత్ పాస్వర్డ్ 1 ఏదైతే ఉందో పాస్వర్డ్ 1 తో చెక్ చేస్తున్నాను. యాక్చువల్ గా ఇక్కడ రాసే కదా పాస్వర్డ్ 1, తెచ్చుకున్న పాస్వర్డ్ 1 తోనే చెక్ చేస్తున్నాను. కుమార్ చెప్పు నీ డౌట్ ఏంటో చెప్పు, నాకు నీ ఫేస్ లో ఏదో డౌట్ కనిపించింది. అవునండి, ఇక్కడ ఏ పర్టికులర్ బ్లాక్ అంటున్నా చెప్పు. ఇక్కడ ఎల్స్ బ్లాక్ రాసావు ఎందుకు రాజు అంటున్నావా? లేదు, అది నువ్వు నేర్చుకున్న టెక్నిక్ యాక్చువల్ గా అలా రాయరు. ఇది రియల్ టైమ్ క్లాసెస్, ఇది చిన్న చిన్న బుడ్డ ఎగ్జాంపుల్స్ కాదు కదా. దీనిలో ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఈ పర్టికులర్ కండిషన్ యూజర్ నేమ్ అనేది చెక్ చేసుకుంటుంది. ఒకవేళ అది ట్రూ అవ్వాలి అంటే ఏం చేస్తాము, ట్రూ అవ్వాలి అంటే యూజర్ నేమ్ అనేది డేటాబేస్ లో ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉండకూడదు అంటే కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది. ఒకవేళ సేమ్ థింగ్ లేనిది ఉన్నట్టు రాసినాం అంటే కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది. అర్థమైందా? రివర్స్ ఆర్డర్ లో థింక్ చేయండి. ట్రై టు ఇక్కడ రాజా అనేది ఆల్రెడీ డేటాబేస్ లో ఉంది యూజర్ నేమ్, మళ్ళీ రాజా అనేది ఎంటర్ చేస్తే తీసుకోవద్దు అంటున్నా నేను. అలా తీసుకోకుండా ఉండకుండా ఉండాలంటే రాజా 1 అనేది రాయాలి అంటున్నాను నేను. యాక్చువల్ గా ఎప్పుడైతే నేను రాజా 1 అని రాసానో ఆటోమేటిక్ గా కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది, సారీ కండిషన్ ట్రూ అయిందంటే ఆటోమేటిక్ గా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యాక్సెప్టబుల్, వేరే జంప్ అవ్వాలి. ఒకవేళ ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది అంటే సేమ్ నేమ్ రాసాము అంటే వేరే ఒక పర్టికులర్ కండిషన్ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. ఆ కండిషన్ ఆ కండిషన్ కూడా ఇక్కడ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఒకవేళ ఈమెయిల్ అనేది మళ్ళీ సేమ్ ఈమెయిల్ ఐడి అనేది ఉంటే మళ్ళీ kumar@gmail.com అనేది ఉంది, మళ్ళీ నువ్వు kumar@gmail అకౌంట్ తో తయారు చేసినట్టయితే ఒకవేళ చేస్తే ఒకవేళ ఉంటే నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎల్స్ కండిషన్ వెళ్తుంది. ఎల్స్ కండిషన్ లో యూజర్ అనే ఒక పర్టికులర్ వేరియబుల్ లోకి యూజర్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ యూజర్ ఒకవేళ లేకపోతే ఆటోమేటిక్ గా ఈ యూజర్ నేమ్ ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ మొత్తం క్రియేట్ అయి ఉండాలి అని చెప్పుకుంటున్నాను నేను. యాక్చువల్ గా అంటే ఫస్ట్ కండిషన్ ఇక్కడ ఉన్నది ఫెయిల్ అవ్వాలి, ఇక్కడ ఉన్నది ఫెయిల్ అవ్వాలి, ఈ రెండు ఫెయిల్ అవుతాయి కానీ ఈ పర్టికులర్ కండిషన్ రాదు. ఈ కండిషన్ ఎప్పుడు పాస్ అవుతుందంటే సేమ్ యూజర్ నేమ్ రాస్తే పాస్ అవుతుంది. అవి ఎప్పుడైతే ఫెయిల్ అవుతాయి ఎల్స్ బ్లాక్ లోకి రావాలి. అవి ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవ్వాలి అంటే ఆల్వేస్ యూ నీడ్ టు రైట్ ఇట్ యాజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ లో లేని పర్టికులర్ కాలమ్ నేమ్స్ లో లేని పర్టికులర్ నేమ్స్ రాస్తేనే ఎగ్జిస్ట్ లోకి వస్తుంది. అర్థమైందా? రాసింది ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అనేది మొత్తం రెండు కూడా ఈ యూజర్ లోకి స్టోర్ అవుతుంది యాక్చువల్ గా. అర్థమైందా? అంటే మొత్తం యూజర్ నేమ్, ఈమెయిల్ ఐడి, పాస్వర్డ్ ఏదైతే ఉందో మొత్తం క్రియేట్ అయినాయి యాక్చువల్ గా. ఒకసారి క్రియేట్ అయిన తర్వాత యూజర్ ఏదైతే ఉందో యూజర్ డాట్ సేవ్ ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ సేవ్ మెథడ్ అని పెడుతున్నాను. యాక్చువల్ గా ఆ డేటా అనేది ఆటోమేటిక్ గా సేవ్ అనేది డేటాబేస్ లోకి వెళ్ళి త్రో చేసేస్తుంది. త్రో చేసిన తర్వాత ఇట్ హ్యాస్ టు గెట్ రిటర్న్ ఓవర్ హియర్.
రిటర్న్ ఏంటి అంటే రీడైరెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టు టేక్ రీడైరెక్ట్ విచ్ ఈస్ కాలింగ్ ఎస్ ద లాగిన్. రాజ్ ఈ లాగిన్ అండ్ యాజ్ వెల్ as రిజిస్ట్రేషన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి రాజ్ అంటే ఇంకా మనం దానికి యూఆర్ఎల్ అనేది తయారు చేయలేదు యాప్ లో, అప్లికేషన్ లో ఇంకా యూఆర్ఎల్స్ తయారు చేయలేదు. ఇక్కడ రాసి అలా అట్టి పెట్టేస్తున్నాం అంతే. అర్థమైందా? అయిపోయిందా? సేవ్ అయిపోయింది సక్సెస్ఫుల్ గా. అయిపోయింది కా కోడ్? యా అవ్వలే, ఇంకా ఉంది. ఏంటి రాజు అంటే ఈ ఇఫ్ కి ఈ ఎల్స్ రాసావు. మరి ఈ ఇఫ్ కి ఎల్స్ ఉందంటే ఈ పర్టికులర్ ఇఫ్ కండిషన్ కి ఇంకొక పర్టికులర్ ఎల్స్ బ్లాక్ అనేది ఉండాలి కదా. నో ఐ నీడ్ టు రైట్ దట్ పర్టికులర్ ఎల్స్ కండిషన్ ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టు టేక్ ఎల్స్ కండిషన్. I want to take else condition over here. In this particular else condition, I want to write as a print. That is password. Password did not match ఏదైతే ఉందో I want to represent as a match. Return ఏదైతే ఉందో I want to take as a return. Return redirect ఏదైతే ఉందో I want to redirect. That is a register. I want to take as a register. ఇప్పుడు ఈ ఇఫ్ కి ఈ ఎల్స్ వెళ్ళిపోయింది అంటే ఈ ఇఫ్ కండిషన్ కి ఇంకొక పర్టికులర్ ఎల్స్ ఉన్నట్టే కదా. సో ఐ నీడ్ టు రైట్ ఎల్స్ బ్లాక్ అగైన్. ఈ ఎల్స్ ఏంటి రాజంటే ఈ పైన ఇఫ్ కండిషన్ అనేది ఒకవేళ ఫెయిల్ అవుతే అర్థం కాల ఏంటంట ఆయన ఏమంటుంది నాకు అర్థం కాల. కెన్ యు స్పీక్ లౌడర్? అవును అవును ఓకే, నువ్వు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయలేదు అనుకుంటా. ఈ పర్టికులర్ ఇఫ్ కి ఈ ఎల్స్ ఉంది. ఈ పర్టికులర్ ఇఫ్ కి ఈ ఎల్స్ అనేది వస్తే దాని లోపల మళ్ళీ ఇంకొక ఎల్స్ బ్లాక్ అనేది ఉంది యాక్చువల్ గా. ఇప్పుడు ఈ ఇఫ్ కి ఈ ఎల్స్ ఉంది కదా, ఇక్కడ దాకా క్లియర్. ఈ ఇఫ్ కి ఈ ఎల్స్, ఈ ఇఫ్ కి ఈ ఎల్స్. మరి ఈ పర్టికులర్ ఇఫ్ కండిషన్ కూడా ఒక పర్టికులర్ ఎల్స్ బ్లాక్ ఉండాలి కదా. అది ఎప్పుడు ఈ రెండు పాస్వర్డ్ ఎప్పుడైతే మ్యాచ్ కావో అప్పుడు ఒక మెసేజ్ అనేది రావాలి. మరి పైన స్టార్టింగ్ లో మెథడ్ ఈక్వల్స్ టు ఫస్ట్ రావడానికి ఒక ఇఫ్ ఉంది కదా, అది ఒకవేళ ఫెయిల్ అవుతే దానికి ఒక ఎల్స్ ఉండాలి కదా. నాకు తెలిసి ఎప్పుడు ఇంకా కాంప్లెక్స్ చేయలేదేమో, నాకు తెలిసి చేశారు ఎప్పుడు కాంప్లెక్స్ థింగ్. No, okay. So here you have to take it as a else block ఏదైతే ఉందో ఈ else block లో I want to take it as a return ఏదైతే ఉందో I want to return that is render ఏదైతే ఉందో I want to use it as a render. That is request ఏదైతే ఉందో I want to take it as a request. Using this particular request I want to ఎక్కడికి రీడైరెక్ట్ అవ్వాలి రాజ్ అనేసి చెప్తున్నాను. I want to take it as na accounts ఏదైతే ఉందో I want to take it as a accounts slash register ఏదైతే ఉందో register dot html ఏదైతే ఉందో I want to take this particular html అని చెప్పేసి తీసుకుంటున్నాను యాక్చువల్లీ. రాసామా? Is everything was cool enough now? అర్థం కాలేదా? కొద్దిగా కోడ్ ప్రొలాంగ్ అయింది యాక్చువల్ గా కొద్దిగా రాసుకుంటూ వెళ్ళేసరికి, బట్ తప్పదు. యా కుమార్ కానీ ఇప్పుడు రిజిస్టర్ చేయడానికి ఐ హావ్ యూజ్డ్ యాజ్ అ సేవ్ పాయింట్ యూజ్ చేశాను. ఎప్పుడైతే రిట్రీవ్ అవుతుందో ఆ దాచుకునే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా డేటాబేస్ లోకి వెళ్ళడానికి చెక్ చేసుకున్నాను యాక్చువల్ గా. ఆటోమేటిక్ గా ఆ పర్టికులర్ కండిషన్ లో ఫస్ట్ కండిషన్ ఫెయిల్ అయిందంటే లాస్ట్ కండిషన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. లాస్ట్ దాని లోపల ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఈ కండిషన్ పాస్వర్డ్ అనేది రెండు కూడా సేమ్ గా రాయకపోతే, అంటే యూజ్ పాస్వర్డ్ అనేది రీకన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ అనేది రెండు సమానంగా ఉండాలి. ఆ రెండు కూడా లేకపోతే లాస్ట్ పర్టికులర్ ఎల్స్ బ్లాక్ లాస్ట్ బట్ వన్ అది కూడా ఈక్వల్ ఏంటంటే లోపల ఉన్న పర్టికులర్ ఇఫ్ కండిషన్ అనేది వెళ్తుంది. యూజర్ నేమ్ అనేది రాంగ్ ఉంది అంటే సారీ ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ అనేది రాజా అని ఎక్కడైనా మ్యాచ్ అయిందంటే ఎల్స్ లోకి వెళ్తుంది. ఎల్స్ లో మళ్ళీ ఈమెయిల్ ఐడి చెక్ చేసుకుంటుంది. ఆ ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మన దగ్గర ఉన్న ఈమెయిల్ ఐడి రెండు సమానం ఉందంటే మళ్ళీ ఎల్స్ బ్లాక్ వెళ్ళిపోతుంది ఒకవేళ ఉంటే. లేకుంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇట్ యాజ్ నా లేకుంటే ఎల్స్ బ్లాక్ లోకి యూజర్ ఈక్వల్స్ టు ఒకవేళ ఉంటే ఈమెయిల్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్.
ఒకవేళ లేకపోతే యూజర్ ఈక్వల్స్ టు తీసేసుకుంటుంది యాక్చువల్ గా అండ్ ఆటోమేటిక్ రీడైరెక్ట్ లో లాగిన్ అనేది తీసేసుకుంటుంది లాగిన్ పేజ్ కి and else and as well as all these particular details has been taken. Now we people have created a model అయిపోయింది view అయిపోయింది. What is the next one? Login first we have to get a URLs. So let us go to the URLs. In this particular URLs we need to set up our particular block. URLs block setup చేయాలి కదా. URL setup చేయాలంటే we need to write it as na URLs. In this particular URLs we need to take, please write down, from Django dot URLs import path ఏదైతే ఉందో I want to take it as a path. From dot import ఏదైతే ఉందో I want to use it as a import space views ఏదైతే ఉందో I want to take it as a views. URL patrons equals to, and in this particular patterns I want to take as a path. In this particular path I want to take as a register comma I want to take it as a register అంటే మనం ఇందాక తీసుకున్న రిజిస్టర్ ఉంది కదా ఆ రిజిస్టర్ అనే నేమ్ రాస్తున్నాను ప్రతి దగ్గర రాసుకోవడానికి రిజిస్టర్ సపరేట్ కామా ఈ ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే వ్యూస్ అనే ఒక పర్టికులర్ పేజ్ లోంచి I want to get it as a register ఏదైతే ఉందో ఆ రిజిస్టర్ ఫంక్షన్ తీసుకుంటున్నాను. In that I want to take it as a name. I want to take a name equals to, I want to take it as a register అనేది జరగాలి అని చెప్తున్నాను యాక్చువల్ గా. views dot register name equals to register అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేశాను. Are we done with the work? Are we done with the work? No. May I know? Chesera? Done, completed. Last. Are you done with this? Now, once if it's done, we need to make it as an execution part, and we have to run our particular things. Okay, terminal really execution just shoot them. Sorry, like what we will get it. So just okay. Oh my god. Sorry. Run server. Click on the run server, and automatically we got this. Just click on that. I got my particular product, but is it going to be executed, guys? Directly upon నాకు ఇక్కడ ఏదైనా ఉందా రిజిస్టర్ కానీ ఏదైనా ఉందా మరి నాకు లేదు కదా మరి ఎలా సెటప్ చేయాలి ఇప్పుడు లేకపోతే I have to set up something we call it as రిజిస్టర్ చేయాలి సార్ కుమార్జీ రిజిస్టర్ చేయాలి కదా రిజిస్టర్ చేయాలంటే when I want to execute that particular path it has to navigate అనేది అవ్వాలి కదా అవ్వాలి అంటే అప్పుడు ఏమని యూజ్ చేయాలి what should I use ఇప్పుడు నాకు అది అవ్వాలి అంటే I have to use something else, right? నేను అవుట్పుట్ లో రిజిస్టర్ పేజీలోకి వెళ్ళి అక్కడ ఎంటర్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా నాకు రావాలి అంటే ఇక్కడ డొమైన్ లో ఏదో ఒకటి ఎంటర్ చేసి ఉండాలి కదా అంటున్నా /accounts ఏదైతే ఉందో I want to write it as నా అకౌంట్స్ కానీ ఏదైనా ఎంటర్ చేసి ఉండాలి. Oh my god, it's not taking. I want to take as a /register ఏదైతే ఉందో I want to take it as a register. వచ్చిందా? I got a form which I created. Now ఇక్కడ డేటా ఏదైతే ఎంటర్ చేస్తున్నా డేటా వెళ్ళాలి కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి లాజిక్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ లాజిక్ when I want to submit this particular form గానీ ఏదైనా సబ్మిట్ చేస్తున్నాను అంటే you need to remember one particular thing over here. ఆ one particular thing ఏంటి రాజ్ అంటే do remember ఎప్పుడైతే నేను ఇక్కడ రిజిస్టర్ అనే పర్టికులర్ దాంట్లో ఇక్కడున్న రిజిస్టర్ లో నేను క్లిక్ చేస్తాను ఆటోమేటిక్ గా ఈ రిక్వెస్ట్ బటన్ అనేది ఫార్మ్స్ లోకి వెళ్తుంది. ఫార్మ్స్ అంటే ఎక్కడ ఉంది రాజు అంటే ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఫార్మ్స్ యాక్షన్ లోకి వెళ్ళిపోయి రిజిస్టర్ అనేది ఉంటుంది. లాస్ట్ టైం మనం మాట్లాడుకున్నాం బటన్ మీద క్లిక్ చేయడం అనేది యాక్షన్. అది క్లిక్ చేయగానే ఒక బిహేవియర్ రావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ టేక్ ఎ నైఫ్ అండ్ ఐ విల్ స్నాప్ టు మిస్టర్ కుమార్ని పొడవంగానే ఏమైంది యాక్షన్ వస్తుంది. ఒకటి నన్ను కొట్టడం అయినా కొడతాడు, సెకండ్ వన్ అనేది అరవడం అయినా అరుస్తాడు. ఆ అరవడం అనేది యాక్షన్.
నేను పొడవడం అనేది యాక్షన్, ఆయన అరవడం అనేది బిహేవియర్. అరవడం కానీ, కొట్టడం కానీ, లేదంటే కింద పడి గిలగిలా కొట్టుకోవడం కానీ జరిగేది బిహేవియర్. సిమిలర్లీ ఇక్కడ నేను బటన్ మీద క్లిక్ చేయడం అనేది యాక్షన్. ఆ బటన్ క్లిక్ చేయగానే ఆ ఫామ్ అనేది యాక్షన్ బిహేవియర్ పర్ఫార్మెన్స్ చేయాలి కదా. అది పర్ఫార్మెన్స్ చేయాలంటే ఈ రిజిస్టర్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఆటోమేటికల్ గా యూఆర్ఎల్ అనే ఒక పర్టికులర్ పేజ్ ఏదైతే ఉందో ఈ యూఆర్ఎల్ అనే పర్టికులర్ పేజీలోకి వెళ్తుంది. ఈ యూఆర్ఎల్ అనే పేజీలో రిజిస్టర్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ రిజిస్టర్ అనే దాంట్లోకి వెళ్తుంది. రిజిస్టర్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ దొరికింది. ఈ రిజిస్టర్ కి ఎక్కడైతే ఆటోమేటిక్ గా వ్యూస్ డాట్ రిజిస్టర్ ఏదైతే ఉందో ఈ పర్టికులర్ వ్యూస్ డాట్ రిజిస్టర్ అనే దాంట్లోకి వ్యూస్ అనే ఒక పర్టికులర్ పేజ్ ఏదైతే ఉందో వ్యూస్ అనే పేజ్ అండ్ రిజిస్టర్ ఏదైతే ఉందో ఆ రిజిస్టర్ అనే ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫంక్షన్ అనేది గెట్ చేసుకుంటాం. యాక్చువల్ గా అర్థమైందా? ఈ ఫంక్షన్ లోపలికి ఇంకా ఎంటర్ అవ్వగానే ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలుసు కదా. ఏ కండిషన్ అయితే సాటిస్ఫై అవుతుందో ఆ కండిషన్ కి సంబంధించిన లాజిక్ అనేది పర్ఫార్మెన్స్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఆ లాస్ట్ పర్టికులర్ థింగ్ సేవ్ అవుతుందంటే ఎప్పుడైతే మన డేటా సేవ్ అవుతుందో సక్సెస్ఫుల్ గా అప్పుడు లాగిన్ అనే ఒక పర్టికులర్ యూఆర్ఎల్ లోకి నావిగేట్ అనేది జరుగుతుంది. ఇస్ క్లియర్? అర్థమైందా? యా. ఆ నావిగేషన్ జరగడానికి ఇప్పటిదాకా మనం చేసిన చాలా కష్టాలన్నీ పడ్డాం. ఇప్పుడు ఇంతదాకా చేసిన దాంట్లో ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ఈ పర్టికులర్ ఫామ్ లోపల మనం రిప్రజెంటేషన్ చేసేటప్పుడు ఒక పర్టికులర్ థింగ్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేయడం మర్చిపోయాం. ఎవ్రీ పర్టికులర్ ఫామ్ విల్ హ్యావ్ అ సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేయాలి. డేటాబేస్ లోకి ఏదైనా డేటా బయట వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా యాడ్ చేస్తున్నారు అంటే we need to represent a CSRF token. Miss, can you tell me what is the use of a CSRF token? తెలియదా? ఓకే. హ్యాక్ చేస్తే అంటే హ్యాక్ చేస్తే తెలుసుకోవడం అంటే అక్కడ వాళ్ళు హ్యాక్ చేయాలని మనం తెలిసిపోద్ది ఇక్కడ. నో, వీఆర్ గోయింగ్ టు కలెక్ట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద నెట్వర్క్. వాళ్ళు ఏ ఇంటర్నెట్ కానీ ఏదైనా యూజ్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళ ఇంటర్నెట్ కి సంబంధించిన ఐపీ అడ్రస్, వాళ్ళ ఇంటర్నెట్ కి వాళ్ళ సిస్టమ్ కి సంబంధించిన మ్యాక్ అడ్రస్ ఆర్ ల్యాప్టాప్ కి సంబంధించిన ఐపీ అడ్రస్ అవన్నీ కూడా కలెక్ట్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఎవరి ఇంటర్నెట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ యూజర్ విల్ బి గెటింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. అర్థమవుతుందా? హ్యాక్ చేస్తే కరెక్టే, హ్యాక్ చేయరు. ఎవరైనా అన్వాంటెడ్ డేటా ఎంటర్ చేసినా అది ఏ పర్టికులర్ అడ్రస్ లో నుంచి వస్తుంది అనేది వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అది బై డిఫాల్ట్ ప్రతి ఒక్క ఫామ్ డేటాబేస్ లోకి పంపించేటప్పుడు సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ అనేది ఇట్స్ అ మ్యాండేటరీ థింగ్. So here we people are going to add it as a CSRF token in this particular register. So let us write it as a CSRF. Okay. ఒకవేళ లేకుండా ఎంటర్ చేస్తే ఏమవుతుందో చూద్దాం ఒకసారి. ఇక్కడ డేటా లేదు. Just I want to go to over here and just make it as a exhibition part and just I want to write the thing. I want to write is a Vamshi and email vamshi@gmail.com. Password I want to write is a welcome@123. Welcome@123. Just I want to click on this particular register. Oh, it says that what is it saying that CSRF token అనేది లేదమ్మా, నేను డేటాని మీ డేటాబేస్ లోకి ఎంటర్ చేయలేను అంటుంది. ఇక్కడ forbidden ఇది what is a forbidden? What does it mean by forbidden? Forbidden అంటే రిస్ట్రిక్షన్. అంటే నేను డేటాబేస్ లోకి నువ్వు ఇచ్చిన డేటాని నేను యాక్సెప్ట్ చేసుకోలేను అంటుంది. అది యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే మీరు ఈ క్లాస్ రూమ్ లోకి రావాలంటే మీకంటే ఒక ఐడి కార్డ్ ఉంటుంది కదా, to identify who are you. Similarly, here also you need to mention that particular CSRF token ఏదైతే ఉందో దాని రిప్రజెంటేషన్ అనే చేయాలి. So here I am going to write as a percentile where I want to write as a CSRF token ఏదైతే ఉందో underscore token I want to take it as a token అని చెప్పేసి తీసుకుంటున్నాను. యాక్చువల్ గా I am taking as a CSRF token and let us go to this particular page. ఇక్కడికి వెళ్దాం. ఈ పేజ్ లోకి వెళ్ళి డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ డేటాను ఒకసారి సబ్మిట్ చేసి చూద్దాం. సో హియర్ ఐ వాంట్ టు ఎంటర్ ద డేటా welcome@123 అండ్ welcome@123 ఏదైతే ఉందో రాశాను. ఓ ఇట్ అగైన్ సేయింగ్ దట్ బికాజ్ ఈ పేజ్ ఇంకా నేను లోడ్ చేయలేదు. ఇప్పుడు ఐ హావ్ టు లోడ్ దిస్ అండ్ ఐ వాంట్ టు రైట్ సమ్ డేటా known as Vamshi and okay, and here I want to get as a Vamshi@gmail.com. And over here, I want to take it as a welcome@123
welcome@123 and just click on the register. Oh, it says that login is not found. అంటే URL అనేది మనం ఇంకా తయారు చేయలేదు అని చెప్తుంది. అర్థమైందా? ఇక్కడ ఎప్పుడైనా కానీ ఎర్రర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. It says that no reverse match accounts/register reverse for login not found. అంటే బాబు నువ్వు రాసావు కానీ లాగిన్ అనేది నా కంటికి కనిపించట్లేదని URL పేజీ చెప్తుంది యాక్చువల్ గా. అర్థమైందా? అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడికి పోయి ఫిక్స్ చేయాలి? ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ ఫంక్షన్ ఏదైతే ప్యాటర్న్ లేదు అంటుంది. ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళి ఫిక్స్ చేయాలి మనం ఇది? మరి సారీ, URLs కి వెళ్ళి ఫిక్స్ చేస్తాము, కానీ URLs ఫిక్స్ చేసిన ఫంక్షన్ అనేది ఉండాలి కదా అక్కడ లోడ్ అయ్యి. ఓకే, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. విల్ గో టు ద ఫంక్షన్ నౌ, విల్ చెక్ ఇట్ అవుట్. సో లెట్ us go to the views are URLs are URLs. In this URL we need to write it as na path ఏదైతే ఉందో పాత్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇందులో I want to write it as a ఓకే, ఇది ఇంకా అవ్వలేదు వాళ్ళకి, ఫైన్. ఇది రేపటి మార్నింగ్ క్లాస్ లో నేను చెప్తాను. టుమారో మార్నింగ్, ఎందుకంటే వాళ్ళకు కూడా అవ్వలేదు, వాళ్ళకి మీకు కలిపి చెప్పేస్తాను నేను. సో దట్ వీ కెన్ రేపు మార్నింగ్ నుంచి, రేపు మార్నింగ్ ఎన్ని గంటలకి? 9:10, 10 అంటే 9:45 కల్లా ఇక్కడ ఉందండి. మెల్లగా రావడం కాదు. By 9:45 you should be here. Then 10 o'clock sharp, 10 to 6. అర్థమైందా? 1 hour బ్రేక్ ఉంటుంది. మధ్యలో తీసుకున్న ఒక 10 to 15 minutes breaks. So this was a class for today, and in the tomorrow session we'll complete the authentication in the first half, and the second half we will be completing the rest of the applications. Adhaina? So rest of the applications in morning complete chedam guys. Kumar, ఇది గుర్తుపెట్టుకో. ఎర్రర్ ఏమొచ్చింది? లాగిన్ నాట్ ఫౌండ్ అని వచ్చింది. రేపు మార్నింగ్ ఫస్ట్ వచ్చి నేను అడగగానే అదే చెప్పాలి. ఏమని? లాగిన్ అనేది నాట్ ఫౌండ్ అనేసి చెప్పాలి యాక్చువల్ గా. సో డూ రిమెంబర్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్, అండ్ టుమారో పీపుల్ విల్ కంప్లీట్ ద టాస్క్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్ గైస్. సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ టాపిక్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ టాపిక్ మీద స్టార్ట్ చేద్దాం. అండ్ ఆన్లైన్ మెంబర్స్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డౌట్స్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. ఎస్ కుమార్, because it is a list లోపల మనం రాసేటప్పుడు whenever you people are writing, you need to write it as another particular value. URLs లో మనం రాసేటప్పుడు డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి కదా. ఒక పర్టికులర్ వాల్యూని ఇంకొక పర్టికులర్ ఐటమ్ ని డిఫరెన్షియేషన్. ఇది లిస్ట్ ఏనా? కెన్ యూ కాల్ దిస్ ఇస్ అ లిస్ట్? ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ లిస్ట్ ఐ హావ్ టేకెన్ వన్ వాల్యూ. దాని లోపల మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి ట్రిపుల్ లో. అగైన్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ అనదర్ పర్టికులర్ ట్రిపుల్ వేర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సెపరేట్ విత్ అనదర్ పర్టికులర్ కామా. యా, ఏదంట ఇండెక్స్ ఏంటి? ఇండెక్సింగ్ కోసం కాదు, ఇక్కడ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయాలి. మల్టిపుల్ వాల్యూస్ అంటే ఇప్పుడు URL లో 10-15 వచ్చినప్పుడు అవన్నీ దేనికి సంబంధించిన పార్ట్ అనేది దానికి సంబంధించింది యూటిలైజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఒక దాని తర్వాత. ఇప్పుడు రాసినప్పుడు మళ్ళీ పాత్ అనేది రాయాలి కదా, పాత్లో URL రిప్రజెంటేషన్ చేయాలి. URL వ్యూస్ లోపలికి వెళ్ళి మళ్ళీ లాగిన్ అనేది రాయాలి కదా. ఇంకా మనకి లాగిన్ లేదు, ఇంకా మనం తయారు చేయలేదు, రేపు పొద్దున్న తయారు చేద్దాం అది. అర్థమైందా? ఈ పర్టికులర్ సెషన్ కి సంబంధించింది రేపు మొత్తం అయిపోతే అథెంటికేషన్ మీ 4 అప్లికేషన్స్ కి పెట్టాలి. ఒకటి ఫుడ్, డెస్టినేషన్, స్టూడెంట్, ఎంప్లాయీస్, వీటన్నిటికీ రిప్రజెంటేషన్ చేయాలి. అండ్ మీ అసెస్మెంట్ లో కూడా అథెంటికేషన్ లాగిన్ ఉంది. అసెస్మెంట్ లో ఉందా? పార్కింగ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో అథెంటికేషన్ ఉంది. దాంట్లో కూడా యూ పీపుల్ హ్యావ్ టు క్రియేట్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. ఎక్కడి వరకు అయినా మరి మీ అసెస్మెంట్స్ అయినాయా? మరి కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. రేపు సాటర్డే కదా, రేపు పోతూ ఒక అసెస్మెంట్ ఇచ్చిపోతా కొత్తది. మళ్ళీ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ రేపు ఉంటుంది, అది రేపు సాటర్డే ఇస్తే నెక్స్ట్ వీక్ కి సబ్మిట్ చేయాలి. అండ్ లాస్ట్ వీళ్ళ అసెస్మెంట్స్ అయిపోయినాయి అండి, ఆన్లైన్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళవి. సో అందరు కంప్లీట్ చేసుకో మీ అసెస్మెంట్. అండ్ రేపు మళ్ళీ కొత్త అసెస్మెంట్ వస్తుంది ఇన్వెంటరీ. ఆ 5 వీక్ ఇంకొక అసెస్మెంట్ వస్తుంది, ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ తయారు చేయాలి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ గైస్.